Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Papers Discussion. උසස් පෙළ දරුවන්ගේ General English විෂය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. Now so far I have discussed many papers 2020, 2019, 2018 like that, so many papers, but anyway, doing more and more past papers will give you good experience to face the exam successfully. වැඩිපුර past papers කරනවා නම් හොඳ අත්දැකීමක් හොඳ පුහුණුවක් වෙනවා, and so whatever the question that you get in your exam, you will face it with confidence and with confidence successfully. So now today also I am going to discuss 2016 2016 first paper, the second part. In my previous video I discussed part A, 2016 A-level General English past paper, first paper, part A I discussed in the previous video. There you can remember you had grammar part. So many questions were there testing grammar. Grammar කොටස තමයි ඒතකොට පළවෙනි කොටසේ තිබුණේ. Prepositions, conjunctions, constructing sentences, forming questions, ඒ වගේ දේවල්. Now the second part of the paper. Paper එකේ දෙවෙනි කොටස. Now that is part B. That is comprehension. 20 marks for that. Read and answer some questions. For reading, you might get a paragraph, a story, advertisement, poem, anything. What you have to do is read it carefully and answer the questions. Do the activities given. So now here also we have some activities, some reading comprehension questions. So now let's have a look at the first one. Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. So there are 4 options given. Options හතරක් දීලා තියෙනවා ඒකේ. So the first sentence right here, underline the one that expresses its meaning. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියවෙන තේරුම වඩාත් පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ වෙන වාක්‍ය මේ හතරෙන් තෝරන්න තියෙනවා. So let's look at the first one and see. The boy whose sister met with a tragic accident recently went to India last week. Now you get a long sentence like this, different sentence patterns, right? With the sentence patterns filling in it. What you have to do is you have to read that sentence and get the right meaning. Get at the meaning of it. ඒකේ නිවැරදි තේරුම හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් මේ හතරෙන් කොයිකෙන්ද මෙතනින් කියවන අදහස කියවෙන්නේ කියන එක හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Now can you understand that sentence? The boy whose sister. Now you see in a complex sentence here there are 2 sentences joined with a relative pronoun. The boy මොන boyද? Whose sister met with a tragic accident. So මෙන්න මේ කොටස. Whose sister met with a tragic accident recently. කියන්නේ මෑතකදී accident එකක් වුණා මේ. ඒ කියන්නේ boyගේ sister. Right? Went to India last week. So the main sentence is the boy went to India last week. That is the main clause, main sentence. ප්‍රධාන වාක්‍යය ඒක තමයි. ඒකට එකතු වෙලා තියෙන අනිත් වාක්‍යය තමයි මේ. ඒක subordinate clause එක. ඒතර මේ join කරලා තියෙන වාක්‍ය දෙකක්. ඒතර boy මොන boyද? Whose sister met with a tragic accident? කියන්නේ මේ boyගේ sister accident එකට මොන දීලා තියෙනවා. අර accident එකකට මොන දුන්න කෙනාගේ. So boy whose sister met with a tragic accident went to India last week. ඉන්දියාවට ගියා ගිය සතියේ. දැන් බලමු ඒ තේරුම එන්නේ කොයිකින්ද කියලා.
The boy met with an accident. Boy accident එකට මුහුණ දුන්නද? නෑ, ඒක කියවෙන්නේ නෑ. Second one, the boy went to India. Boy India ගියා. The boy went to India last week. directly එක කෙලින්ම තියෙනවා නේද? Third one, the boy's sister went to India. Boy ගේ sister ගියාලු ඉන්දියා. නෑ, sister accident එකට මුහුණ පාලා තියෙන්නේ. So that is also wrong. The boy and his sister went to India. Boy and his sister දෙන්නම ගියා India? No. Then it is very clear now. The second one. So this is the right answer. Right? So now what here in this sentence, it is a long sentence joined with a joining word, that is a relative pronoun. It's a relative clause. Right? So then I hope that you got how to get at the meaning of that such sentence. ඒ වගේ වාක්‍ය කොහොමද තේරුම් ගන්න කියන්නේ දැන් තේරුණා නේද? ඒතර පැහැදිලි. The boy went to India last week. ඒක තමයි ප්‍රධාන වාක්‍යය. ඒතර මේ boyව තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් තමයි මෙන්න මේ කොටසින් කරන්නේ. That is another sentence. So then with that idea you can easily guess the boy went to India. That's the correct answer for that. Okay. Now let's look at the second one. බලමු දෙවෙනි එක. Nimal carried a parcel which was as heavy as Nizam's. Nimal ගෙනාවලු parcel එකක් which was as heavy as. බලන්න මෙන්න මේ යෙදුම. As heavy as tall as fat as. ඒ වගේ. You have learned them, no? पर me as heavy as Nizam's කියන්නේ නිසාම්ගේ කියන්නේ නිසාම්ගේ පාර්සලේ වගේ කියන එකයි. ඒතර නිමල් ගෙනාවලු පාර්සලයක් මෙයාගේ පාර්සලේ තරම්ම බර. මෙතන නිසාම්ස් පාර්සල් කියලා තිබුණේ නැතුවට ඒක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. Look at the sentence once again. Nimal carried a parcel. So the parcel, මොන parcel එකද? මේ parcel හරියට which was as heavy as නිසාම්ගේ. ඒ කියන්නේ නිසාම්ගේ parcel වගේම. එහෙනම් මේ දෙකම parcel බර සමානයි නේද? So now let's look at Nimal's parcel was heavier than Nizam's. නිමල්ගේ parcel heavier වඩා බරයි Nizamගේ parcel එකට වඩා කියන එකයි. So we can understand it is wrong. It is not the idea. Next one, Nizam's parcel was heavier than Nimal's. Nizamගේ parcel නිමල්ගේ parcel එකට වඩා වැඩි බර. So it is also not this idea. Third one, both parcels were almost equal heavy. Parcel දෙකම equal කියන්නේ සමාන බරකින් යුක්තයි. And both parcels were not very heavy. Parcel දෙකම බර නැහැ. Now it is very clear. The third one. Parcel දෙකම බරින් සමානයි කියන එක නෙමෙයි. Nimal carried a parcel which was as heavy as Nizam's. Nizamගේ parcel වගේම. Now learn those things. As heavy as. You can use adjectives in between. As tall as a coconut tree කිව්වොත් පොල් ගහක් වගේ උසයි. As fat as an elephant. As heavy as, right? Learn those. It's very nice sayings. Next one. The news reporters were asked to leave the premises prior to the arrival of the minister. The news reporters were asked to leave කිව්වලු යන්න කියලා the premises ඒ ස්ථානින් ඉවත් වෙන්න කියලා. Prior to means before. Prior means before. To the arrival of the minister. මිනිස්ටර්ගේ පැමිණීමට පෙර. මිනිස්ටර් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඉවත් වෙන්න කියලා තියෙනවා. That is the meaning. Now let's see which sentence gives us the same meaning. අපි මේ තේරුම මේ හතරෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ බලමු. First one,
The news reporters met the minister when he arrived. News reporters met the minister. Minister මොනා ගැහුණලු when he arrived. යා පැමිණියාම. එහෙම දෙයක් කියුණාද first එකේ? No, it's very clear. Second one, the news reporters were not allowed to meet the minister. News reporters were not allowed. Allowed කියන්නේ ඉඩ දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉඩ දුන්නේ නැහැ to meet the minister. Ministerව හමු වෙන්න. Right? Third one, the minister asked the news reporters to leave the premises. Minister කිව්වලු news reporters ලට leave the premises. ස්ථානින් ඉවත් වෙන්න කියලා. Minister කිව්වේ නැහැ එහෙම එකක්. So it's very clear now. Next one, the minister had arrived. Minister ඇවිල්ලා තියෙනවා before the news reporters left the premises. Before, පෙර. කුමකටද පෙරද? The news reporters left the premises. News reporters ලෙතින් ඉවත් වීමට පෙර minister ආවලු. එහෙම එකක් කියවුනෙත් නැහනේ. So then it is very clear now which one tells us the same meaning. The news reporters were not allowed to meet the minister. Minister හම්බ වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එකනේ කිව්වේ. News reporters were asked to leave. ඒගොල්ලන්ට ඉවත් වෙන්න කිව්වා the premises prior to the arrival of the minister. Minister ගේ පැමිණීමට පෙර. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මින ගහන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. So then the answer is this one, the second one. The news reporters were not allowed to meet the minister. That's the answer. Next one. In spite of the pain in her leg, in spite of the pain in her leg, my sister managed to climb the mountain. That means my sister had pain in the leg. එයාගේ කකුල කැක්කමක් තිබුණා. ඒක තියෙද්දිත් එයා කොහොම හරි කන්ද නැග්ගා කියන එකයි කියවෙන්නේ නේද? බලමු ඒ අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. Right. The pain in her legs prevented my sister from climbing the mountain. Pain in her legs. එයාගේ කකුල් වල තිබෙන කැක්කුම prevented වැළැක්කුවලු my sister from climbing the mountain. යා කඳු නැගීම වැළැක්කුවා. ඒ කියන්නේ යාට යන්න බැරි වුණා යාගේ කකුල් කැක්කුම නිසා. කඳ නැග්ගේ නැහැ කියන එකයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන කියවන්නේ නේද? වඩාත් පැහැදිලි. Next one. If there had been no pain in her leg. ඇගේ කකුලේ කැක්කුමක් නොතිබුණා නම් no pain. My sister could have climbed the mountain. මගේ සිස්ටර්ට කන්ද නගින්න තිබුණා. එහෙම එකක්ද මෙතන කියවන්නේ? No. My sister climbed the mountain. Sister mountain කන්ද නැග්ගා. Although she had pain in her leg. කකුලේ කැක්කුම තිබුණා උනත්. ඔව් මෙතනත් කියවෙම නෑ. කකුලේ කැක්කුම තිබුණත් යා managed to climb the mountain. Same meaning. Let's look at the last one also. After climbing the mountains, කඳු නැගීමෙන් පසු there was a pain in my sister's legs. Sister ගේ කකුලේ කැක්කුමක් තිබුණා. කඳු නැග්ගට පස්සේ එහෙම එකක් කියුණෙත් නෑ. So it's very clear then. The third one is the answer. My sister climbed the mountain although she had pain in her legs. So this is the answer. Right. Now let's go to the next question. Question number 5. Mr. Devendran had not heard about the cancellation of the meeting until Mr. Jayasekara informed him. Understand these two ideas, right? Mr. Devendran had not heard. Devendran tahila nae දන්නේ නැහැ කියන එක about the cancellation of the meeting. Meeting එක cancel කරපු එක until Mr. Jayasekara informed him. Mr. Jayasekara ඔහුට දැනුම් දෙන තුරු යාට ඒක ඇහිලා නැහැ. කියන්නේ cancel කරපු එක දන්නේ නැහැ යා. Now that is the meaning of the sentence.
Now let's see which sentence gives that idea. First one, Mr. Jayasekara did not inform Mr. Devendran anything about the meeting. Mr. Jayasekara did not inform. කිසිම දෙයක් inform කරේ නැහැ. දැනුම් දුන්නේ නැහැ දේවේන්ද්‍රන්ට anything about the meeting. meeting එක ගැන කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. It's wrong, no? අපිට පැහැදිලිවම පේනවා ඒකේ වෙනස්. එහෙමයි අදහසක් නෙමෙයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. Second one, Mr. Jayasekara cancelled the meeting. Mr. Jayasekara meeting එක cancel කරාලු. But Mr. Devendran did not know about it. Mr. Devendran ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. It is also not that. මෙතනින් එක නෙමෙයි කියවන්නේ නේද? පැහැදිලි. Next one, Mr. Devendran informed about the cancellation of the meeting. Mr. Devendran දැනුම් දුන්නා meeting එක cancel වීම ගැන to Mr. Jayasekara. Mr. Jayasekaraට කිව්වා කියලා කියන්නේ. Next one, Mr. Jayasekara informed about the cancellation of the meeting to Mr. Devendran. Then මෙතන කියන්නේ Mr. Devendran had not heard about the meeting. Cancellation of the meeting until Mr. Jayasekara informed. ඒතර Jayasekara තමයි මේක කියන්නේ. Jayasekara කියනකම් එයා ඒක දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක කියවුනේ මොකද්ද? Devendran inform කියලානේ. මේක එන්නේ නැහැ. එහෙනම් Devendran නෙමෙයිනේ කිව්වේ Jayasekara. මෙතන කියන Mr. Jayasekara informed. Jayasekara informed, correct, about the cancellation of the meeting to Mr. Devendran. So then the correct answer is number 4. Read carefully. Now you see, මේ දෙකෙන් සමානට පටල ගන්න ඕනේ ළමයි. So if you read carefully and understand the meaning clearly, it is very easy to find the correct answer. Now let's go to the next question. Read the following notice and do the activity that follows. We notice it and there are some activities to be done. Then let's read the notice. So this is also reading. Earlier it was also reading. So you have to read one sentence and understand it. Here you have to read the advertisement. So now when you get something like this, so when you are answering question paper, I'll tell you a very simple hint, right? Easy one, clue. Like, you better first read the sentences. ඉස්සෙල්ලා වාක්‍යයට කියවන්න. ඊට පස්සේ ඡේදයෝ කතාවෝ poem එකෝ, if you read like that, it is very easy to find the answer, because when you read the questions first, ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න ටික කියවුවාම ඒ ටික ඔළුවේ තියෙනවා. Then when you read, there is a purpose for you to read. වා කියවන්න හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන්න. ප්‍රශ්න ටිකත් ඔළුවේ දැන් maybe that you cannot remember all, but මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහලා තියෙන කියන මතකයක් තියෙනවා. So while reading you can just underline those parts. නිකම්ම අවශ්‍ය. Maybe that you need not understand the full text. මුළු text එකම තේරුම් ගන්න ඕනේ නැහැ. Only those parts. Right? Anyway, now you can practice that one. Now let's read this advertisement and first understand, right? So this is an advertisement, not a paragraph. Read the following notice. It's a notice actually, right? පතහ පොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. That's the name. Notice. පතහ පොකුණ මහාවිද්‍යාලය is planning to hold its annual Colors Awarding Ceremony on Friday, December 12th from 4 p.m. to 6 p.m. at Manelvilla Pradeshiya Sabha Auditorium under the patronage of Honorable Minister of Sports. So this up to this place one sentence. දැන් මෙතනින් මොකද්ද කියවනේ? හරි ලේසි.
මෙම විද්‍යාලය is planning සැලසුම් කරගෙන තියෙනවා to hold its annual colors awarding වාර්ෂික වර්ණ ප්‍රදාන උත්සවය පවත්වන්න කොහෙදද on Friday මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාවට මේ 4 ඉඳන් 6 දක්වා at මානෙල්විල ප්‍රාදේශීය සභා auditorium. That is the place under the patronage of Honorable Minister of Sports. ක්‍රීඩා ඇමතිතුමාගේ patronage සහභාගීත්වයෙන් මූලිකත්වයෙන්, right? So this ceremony is considered a very special event in the calendar of our school. This ceremony, memo ceremony means මේ උත්සවය is considered සලකනවා special event විශේෂ event එකක් වශයෙන් in the calendar of our school අපේ පාසල් කැලෙන්ඩරේ and is held in order to recognize excellence in sports. මේක පවත්වන්නේ ක්‍රීඩා අංශයේ තියෙන විශිෂ්ටයන් අගයන්න ඒ සඳහා තමයි. The school invites volunteer pass students. Volunteers means ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන pass students. All boys ලා කියන්නේ. All boys, all girls, pass students to participate in the following activities of the event. එතකොට ඒ event එකේ මෙන්න මේ activities මේ පහ following activities මේ පහත සඳහන්. මේවට සහභාගී වෙන්න කියලා past students ලාට invite කරනවා. What are these are the tasks, time and date. 1. Rehearsal of the awarding ceremony. Time is given 1 p.m. to 4 p.m. December 10th. Meeting to discuss organization 2 p.m. to 3:30 p.m. December 11th. Assist teachers 1:30 p.m. to 6 p.m. December 12th. Welcome guest 3:30 to 4 p.m. December 12th. Clean up the premises 6 p.m. to 7 p.m. December 12th. So then the task is given and time is also given and also the date. Those interested means those who like කැමති අය should speak to the deputy principal. The deputy principal ට කතා කරන්නලු Mr. K.M. Majid before 1st December. ඔබ ඒකට කැමති නම් December 1st වලට කලින් මෙන්න මෙයාට කතා කරන්න. Then principal පතහ පොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. So that is the notice. I think it is very clear for you to understand, right? Now let's look at the activities. Underline the most appropriate response. Most appropriate means වඩාත්ම සුදුසු response එක. Right? At what time will the awarding ceremony begin? At what time? මොන වෙලාවටද awarding ceremony begin? Begin means start. 1:30 p.m., 4 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m. What time will the awarding ceremony? Awarding ceremony. Now just look at this. Now what is this? This one is actually not the time of this ceremony. මේ ceremony එක තියෙන එක නෙමෙයි මේක rehearsal. The school invites volunteer pass students to participate in the following activities of the event. Right? So then these are the activities. Actually this December මේ පටන් ගන්න එතකොට 4 p.m. 4 තමයි පටන් ගන්න නේද? So that is the starting time. So then here which is the correct answer? 4 p.m. Begins means start. The function starts at 4 p.m. Right? Next one. Who will respond to this notice? Respond means ප්‍රතිචාර දක්වනවා. Who will respond? කවුද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? Number 1.
any student interested, any student ඕනම ශිෂ්‍යයෙක් මේකට කැමති. Any volunteer pass students ඕනම volunteer pass student කෙනෙක් මේ ඉස්කෝලේ ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත ස්වේච්ඡාවෙන් මේකට එන්න කැමති කෙනෙක්. Any past and present students, past and present ඉස්සර සහ දැන් ඉන්න students ලා. Those interested in sports, sports වලට කැමති අය. පැහැදිලි කාටද පුළුවන් මේක? Any volunteer past students, we understood. ඒකනේ කියුන්නේ නේද? අපි කියන්නේ දැන් ඉන්න ළමයින්ට නෙවෙයිනේ. Past students. ඒගොල්ලොත් volunteer ඒගොල්ලන් කැමති අය. Next one. The respondents to this notice are expected to help in the rehearsal of the awarding ceremony on a මේකට respond කරන අය expected to help in the rehearsal වලට උදව් කරන awarding ceremony on a right Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday. Which day? Yes, it is a Wednesday, isn't it? So now the respondents to this notice are expected to help in the rehearsal. Rehearsal sort of help කරන්න කියන්නේ මොන දවසේද? Right. So there are dates given Tuesday, Thursday, Wednesday and Friday. So now you notice in this notice the day is yes Wednesday. Okay, now let's look at the next question. So according to the schedule එකට අනුව how long will there be the meeting to discuss organization? How long කියන්නේ කොච්චර කාලයක් තියෙයිද මේ meeting එක discuss කරන්න? Right? So let's see the answers. 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, more than 2 hours. කොච්චර කාලයක් තියෙයිද? So actually 60 minutes. So in the advertisement, now the answer is of course, is it 60 minutes or right? According to the schedule, how long will there be the meeting to discuss organization? To discuss organization, just look at this. To discuss organization 2 to 3:30. ඒ කියන්නේ 2 ඉඳන් 3:00 වෙනකම්. කොච්චර කාලයක්ද ඒ කියන්නේ? 2 ඉඳන් 3 1 hour 3:00 කියන්නේ තවත් 30 minutes. then altogether මෙතන තියෙන minutes වලින් එහෙනම් 90 minutes. පැයක් කියන්නේ විනාඩි 60යි. පැය භාගයක් කියන්නේ 30යි. 60යි 30යි 90යි. then the answer is 90 minutes. Isn't it? Look at the next question. Which of the following is true? මෙයන් කොයිකද හරි? Deputy principal has written this notice. මේ notice එක ලියලා තියෙන්නේ deputy principal. No, you notice that. These volunteers are expected to award prizes. These volunteers are expected to award prizes. No, එහෙම එකක් කියුනෙත් නෑ නේද? Next one, these volunteers are expected to assist the teachers. Teachers ට assist කරන්න එහෙම තිබුණා නේද? And these volunteers should contact the principal directly. කලින්ම principal contact කරන්න. එහෙම නෙමෙයි. Actually it said this one, these volunteers are expected to assist the teachers. So now that sort of ඔන්න වගේ පුංචි හරිම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ. So the answers are directly in the text or the advertisement or whatever it is given. ආත කියවන්න දීලා තියෙන ඒකේ පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් උත්තර තියෙන්නේ. So then I hope that you got an idea how to find answers for those questions. Look at the next one. A new one, that is not a paragraph, not a story, not a passage or advertisement or anything. Here
Read the following poem and do the activities that follow. Poem, it's a poem. For reading, you might get a poem like this. So when you read a poem, it is a bit different than reading a text or a story or something. Now you see one line, sometimes for you to get at the meaning of a certain thing, you will have to read one line and maybe half of the other line. Sometimes the grammar, subject, verb, object, ඒ order එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒවා එහාට මෙහාට කරලා ඒ කවිය ලස්සනට කරන් ලස්සනට පෙළ ගස්වන්න ඒවා වාචන එහාට මෙහාට කරලා තියෙන්න පුළුවන්. So different techniques are there with them, with the poets in writing poems. Poems ලියනකොට අපිට එන්නේ ඒවා ටිකක් දැනගත්තොත් and කවියක් කොහොමද ලියවෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් තිබුණොත් you can get at the meaning. Sometimes the idea is not directly said. කෙලින්ම කියලා නෑ සමහරට. එක එක විදියට. So implied meanings is also there. Now let's see the poem. The title here is Soldier Daddy. Let's read it and see. So when you get a question like this also, it is advisable for you if you can read the questions first and then come to the poem. මේ වගේ එකක් කරනකොටත් පාට ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න ටික කියවගෙන යන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න ටික කියවුවොත් එතකොට වා දන්නවා මගේ මේ ප්‍රශ්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි අහලා තියෙන්නේ මේකෙන්. එතකොට ඒ ටික ඔළුවේ තියාගෙන කියනොත් හරි ලේසි මේක තේරුම් ගන්නත් ඒ වගේම උත්තර හොයා ගන්නත්. So then if read the questions first. Okay, now we will read the poem and see. To you, I may be very small. To you, I may be very small. පාට මම පුංචි වෙන්න පුළුවන්. Or think I don't know much at all. You may think I don't know much at all. හිතයි සමහරට මම ඉච්චර දන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මම පුංචි වෙන්නත් පුළුවන්. And I've learned to grow up rather fast with so much future and not much fast. I've learned to grow up rather fast. I learned to grow up. ඉක්මනින් වැඩෙන්න මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා fast with so much future and not much fast. For so much future, not much fast. අතීතේ නෙමෙයි අනාගතේ ගැන මම ඉක්මනට ඒවා ඉගෙනගෙන ඉක්මනින් වැඩෙනවා. I'm just 2 years old. I'm just 2 years old, but often sad. I want so much to hug my dad. I'm 2 years old. I said, but often sad, නිතරම sad, දුකින්. I want so much to hug my dad. I want so much means I want a lot of, I want very much. ගොඩක් අවශ්‍ය hug a dad. Hug කරනවා. Hug my dad. He is protecting us from far away. His life on the line every day. He is protecting us. Protect means ආරක්ෂා කරනවා. අපව ආරක්ෂා කරනවා. Far away. From far away he is protecting us. His life on the line every day. His life on the line every day. I watch my mom and see her cry. I watch my mother, and see her cry. I already know, but still ask why. I know why she is crying. මම දන්නවා. But still ask why. ඇයි කියලා අහන්නේ. Her heart is hurting, yet she tries to smile. Her heart is hurting. හදවත වේදනාවෙන් ඉන්නේ, but still she tries to smile. ඒ වේදනාව විදියට tries to smile. hina වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. And we hold each other for a little while. We hold each other. අපි දෙන්නෙක් කියලා අල්ලගත්තා for a little while, for a little time. I am still young yet very wise. I am still young. මං තාම කුඩායි පුංචි.
Tarunai. And very wise, yet means eighth, buddhimat, jnanavanta. I have my fun, but realize I have my fun. That means things that he would enjoy, but realize, understand, my soldier daddy is brave and strong. My soldier daddy, my father, and is a soldier, and he is brave and strong. Nirbhitai Saktimat. I pray his deployment won't be long. I pray means his deployment won't be long. Long can be now in soldiers, in army, so when they deploy from one place to the other, deployment won't be long. Now his father is far away in an army camp maybe. So that may be the reason he is praying that it won't be long. That means let him be able to come back to us soon. Now, so that is the poem in short, right? Now let's see. Let's read the poem. Now when you read once like that, you will get an idea. And if not, read it again. You better read at least 2 or 3 times. Now let's have a look at it once again. So, soldier daddy, father. To you, I may be very small, or think I don't know much at all. I've learned to grow up rather fast, with so much future and not much fast. I'm just 2 years old, but often sad. I want so much to hug my dad. He is protecting us from far away, his life on the line every day. I watch my mom and see her cry. I already know, but still ask why. Her heart is hurting, yet she tries to smile, and we hold each other for a little while. I'm still young, yet very wise. I have my fun, but realize my soldier daddy is brave and strong. I pray his deployment won't be long. Now you see. Now you can understand who is telling that. Now you see, mom is crying. I watch my mom and see her cry. I already know mama danno I amma andanne kiyala, but still ask why ඒත් මම එයි කියලා අහනවා, but I'm still young. Now maybe that is the mother and son, and the son is thinking about mother and his father, and who is a soldier. That's the story, what is said in the poem. අපි බලමු මොනවද ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ කියලා මේ ගැන. Write one word from the poem which means the same as the following. මේවට same as සමාන තේරුමක් දෙන මෙන්න මේ අර්ථය දෙන one word තනි වචනයක් ලියන්න ඕනේ. Sensible with good judgment. Sensible, sense, 5 senses. Sensible with good judgment. හොඳ තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ සංවේදී. කියන්නේ මොකක්ද? One word that you found in the poem. I hope that you can remember the word wise. That is wise. And that is, now he is telling that he is wise. I'll show you the word. And wise. I'm still young and yet very wise. Wise means sensible and good judgments. Sensible with good judgment. And movement of a soldier into a position in the battlefield. Movement of a soldier into a position in the battlefield. They are not kept in one place.
How do you call it? We call it, I told the word, deployment. And so at last he said, "Hey, deployment එක ගොඩාක් යන්න ට්‍රීට්මන්ට් අපිට ගාවට එන්න ලැබෙන්න කියලා යා ප්‍රේ කරනවා කියලා කිව්වේ." So next one, who does the pronoun us in the second stanza refer to? So when you learn a poem, you should know these things: stanza, line, right? Stanza means, now in a story or letter or essay, we find paragraphs. ඒවයි තියෙන ඡේද. ඡේද වලට කියනවා paragraph. Poem එකේ තියෙන ඒ වගේ කොටස් වලට අපි කියනවා, we don't say paragraph, we call them stanzas. So in the second stanza, දෙවනේ stanza එකේ කියනවලු us. us කියන්නේ කාටද? Right, අපි බලමු. This is the first stanza. This is the second stanza. In the second stanza, we'll find the word us. කවුද මේ එතකොට? I'm just 2 years old, but often sad. I want so much to hug my dad. He is protecting us. ඔහු ඒ කියන්නේ dad is protecting us. අපව ආරක්ෂා කරනවා. අපව කියන්නේ කවුද එතකොට? මේ writer, ඒ කියන්නේ මේ ලියන කෙනා, ඒ කියන්නේ son සහ mother. කියන්නේ answer දෙන්න මෙතන us කියන්නේ ඔහු අපව ආරක්ෂා කරනවා. He is protecting us. That means the mother and son. Very clear. Then who is that mother and son? Or else it, sometimes you may be right, the writer or the people. So maybe it is the same for all the families of the soldiers. සියලුම soldiers family එකේ ඔය තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. Then you can refer that I means all the sons, people, right? So writer and mother, එහෙම කිව්වත් හරි. Son and mother and son, that is also correct. Both correct, right? Now let's look at the next question. Which of the following statements is not true? Remember, not true. ඇත්ත නොවෙන්නේ. Which is not true? Underline the answer. You have to underline the answer which is not true, which is wrong. Let's see. The child has hopes for his future in life. The child has hope for his future. එයාගේ අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. Yes, we notice that. Although the child is small, ළමයා පුංචි වුණත්, he understands that his father is brave. He understands his father is brave. තාත්තා brave, නිර්භීතයි කියලා. It is also true. ඒකත් හරිනේ. අපින් අහන්නේ not true. හරි නොවන දෙයක්. Next one. The child is disappointed that his father has to serve a long time as a soldier. Child disappoint වෙලාලු තාත්තට ගොඩාක් කාලයක් soldier කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න වෙන නිසා. එහෙම එකක් කියුණාද? අපි බලමු ඊළඟ එක. The child wants his father not to think that he is unaware of what is happening. මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා the child wants his father not to think. So that is also, it is said in the poem. So then the answer is actually the third one. Okay. The child is disappointed. Not true, no? Disappoint mania, right? That his father has to serve a long time as a soldier. Next question. To which of the statements do the following lines of the poem clearly refer? මෙන්න මේ poem එකකින් අරන් තියෙන මෙන්න මේ lines දෙකකින්
clearly refer මෙවෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? There are 4 answers given. Let's see. What are the 2 lines here given? I am just 2 years old but often sad. I want so much to hug my dad. I want so much to hug my dad. Dad hug කරන්න මට ගොඩාක් අවශ්‍යයි. Now let's see which one tells that. Because it says lines of the poem clearly refer to, right? Making කියවෙන දේ. The child loves his father very much. ළමයා තාත්තට ආදරේ කියලාද කියවෙන්නේ. The child wants his father to think that he is sad. Child අවශ්‍යයි තාත්තා හිතන ඔහු දුකින් ඉන්නවා කියලා. The child longs for the company of his father to express love. Longs means he is waiting anxiously. That means he likes for company. තාත්තගේ ඇසුර ලබන්න of his father to express love. ඔහුගේ ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න. That's true, no? ඒ කියන්නේ hug කියලා කියන්නේ මට ඔයාව hug කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. Last one says the child wants his father to be always at home with him. Nah, meaning. So then the correct answer is the third one. So it's very easy, isn't it? කල්පනාවෙන් කියවුවොත් උත්තරේ හරියට ගන්න පුළුවන්. Let's look at the next one. Once again, a paragraph. I must say that thing. Now, because this part is reading comprehension. Read the following text and do the activities that follow. There's a text given and there are some activities below that. අපි බලමු නම් මේ කියවලා. Coconut is technically a seed. Coconut is technically a seed. Seed කියන්නේ ඇටයක්. Coconut කියන්නේ ඒක ඇටයක් ගහක නේද? Nut කියන්නේ ඒකනේ. Technically a seed produced by the coconut palm tree. Coconut palm tree එකෙන් තමයි coconut හැදෙන්නේ. Produce නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. And as such is one of the largest edible seeds produced by any plant. One of the largest seed, ලොකුම ඇටය produced by any plant. ඕනම ගහකින් නිපද වෙන ලොකුම බීජය ඇටය. Right? It's nut එක. So that is the coconut. Any plant. Portuguese explorers gave the nut its name in the 15th century. මෙන්න මේ අය තමයි මේ explorers ලා ගවේෂකයන් gave the name Portuguese ලා තමයි මේ නම දීලා තියෙන්නේ in the 15th century. 15th century වල referring to it as coco, meaning ghost in their language. In their language, Portuguese, their language, coco means ghost. Coco කියන්නේ ghost, අවතාරය කියන තේරුම. අන්නේ තේරුමින් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. In their language, the 3 dimples and the hairy texture reminded them of a ghost face. 3 dimples. Now in coconut පොල් ගෙඩිය ගත්තාම එක පැත්තක තියෙනවා අර පොල් මුඩ පැත්ත ගැලෙව්වහම පොඩි හිල් 3ක් වගේ තියෙන්නේ dimples. පොඩි වලක් ගැසිලා. And hairy texture. ඒ වටේ තියෙන hairy කියන්නේ hair කියන්නේ කෙස්. ඒකේ තියෙන hairy texture එකක් තියෙනවා. කියන්නේ කෙඳි. කෙඳි වටේට පිරීලා මැදින් මේ පොඩි හිල් 3ක් තියෙනකොට ඒක හරියට ඒගොල්ලන්ට දැකලා තියෙන්නේ. Reminded them of a ghost face. Ghost කෙනෙක්ගේ මූණක්. අවතාරයක යකෙක්ගේ මූණක් වගේ. And the tree has retained that name ever since. දැන් මේක දැකලා ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ යකෙක්ගේ මූණක් වගේ දැක්ක නිසා coco in their language means ghost. Coconut, nut means the seed. බීජය. Right. ඒ තේරුම ඊට පස්සේ එදාය පටන්
coconut කියලා වචනේ හැදුනා. Next one. Coconut has many varied uses. Varied means විවිධ ප්‍රයෝජන තියෙනවා coconut වලින්. It is used to make margarine as well as various cooking oils. Cooking oils හදන්නත් margarine හදන්නත් ඒක පාවිච්චි කරනවා. Coconut fluid is a favorite drink. ठीक है? Favorite and රසවත් බීමක් in hot climates. Hot climate එකේ නව රස්නේ දවස්වලට මේ වගේ පරිසරයේ coconut පොල් වතුර කුරුම්බ හැම කියලා බොන්නේ. Providing a cool and refreshing beverage right off the tree. Right off the tree. ගහින් කඩලා ගත්ත හැටි බිව්වනම් refreshing beverage. It's a very nice drink. I think you have experience of it. This water is also used by manufacturers of various sports drinks. මේ වතුර පාවිච්චි කරනවලු manufacturers of various sports drink. ක්‍රීඩා කරන අයට drinks හදන්න. Drinks because of its isotonic electrolyte properties. ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ properties නිසා for the ones who are doing sports ක්‍රීඩා කරන අයට මේක ගොඩාක් ගුණ දෙන මෙන්න මේ ගුණාංගය තියෙන නිසා they use coconut this water පොල් ගහේ නැත්නම් කුරුම්බයි වතුර පාවිච්චි කරනවලු ඒගොල්ලන්ට drinks හදන්න. බීම් පාන වර්ග. Even the shell itself, you know, coconut shell itself has many uses. This coconut shell also has many uses. පොල් කට්ටේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රයෝජන. Including cattle food. Cattle, you know, cows. ආහාර. Coconut is also useful in many ways that have nothing to do with food. Coconut is also useful. ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් in many ways. විවිධ ආකාර ගොඩක් not only one way, many ways that have nothing to do with food. ඒක ආහාරයක් විතරක් නෙමෙයි. ඊට අමතරව විවිධ ගොඩාක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා coconut වලින්. Coconut oil is used for cosmetic and medicine. So this coconut oil, pol tel, we use as cosmetic and medicine also, as a medicine also. Dried coconut shells are used in many countries as a tool. Dried coconut. In many countries they use as a tool such as buffer for shining wood floors. Wood floors. Leveling sadu matu pitan shining. This nigas none. And also the shells are also used for shirt buttons. The shells, coconut shell, pol katu, used for shirt buttons. Shirt wala button bothang hadannat gannawa. And are commonly found on Hawaiian clothing. ඒ වගේ ගොඩක් කලකට Hawaiian clothes රෙදි වල coconut පොල් කටු වලින් හදපු බොත්තම් තියෙනවා. And all these are only some of the uses. මේ කිව්වේ ප්‍රයෝජන කීපයක් විතරයි. Some. The coconut palm tree which produces the nut. පොල් ගස මෙන්න මේ nut එක හදන coconut එක also produces countless useful items. Not only the coconut එක විතරනේ ඊට වඩා countless ගණන් කරන්න බැරි තරම් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් තියෙනවා ගහේ. It's no wonder that the coconut palm has been called the tree of life. පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. coconut පොල් ගහට කියනවා අපි ඒතකොට tree of life කියලා. That much of a very useful tree, coconut tree. Look at the questions now. In the space provided beside each sentence given below,
write T, that means true, if the sentence is correct. දීලා තියෙන වාක්‍ය හරි නම් T අකුර ලියන්නලු. False if it is wrong. වැරදි නම් F අකුර. And you unknown. Unknown නම් U අකුර දන්නේ නැත්නම්, right? If the information given in the text is not sufficient to decide. Text එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ඒක true the false කියලා කියන්න U අකුර ලියන්න. Unknown කියන එක. Now let's look at the first one. The coconut shells used for shirt buttons are commonly found on Hawaiian clothing. Hawaiian clothes වල ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳුම් වල coconut shell එකකින් හදන button තියනවලු. ඒක කියුණා නේද? ඒක පහසුයි. That's true. Next one. Manufacturers of sports drinks import coconut. Coconut import කරනවා කියනවා. Manufacturers of sports drinks හදන අය පොල් ආනයනය කරනවා. එහෙම එකක් කියවන්න. That sort of information was not there. There you can use, say, you. We can't say true or false. දීලා තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නැහැ හැම දෙයකට නේද? So you can simply say you. That is unknown. Next one. Which of the following best explains the meaning of the underlined sentence in the third paragraph? තුන්වෙනි ඡේදේ එක වාක්‍යයක් යටින් ඉතින් ඉරක් ගහලා තිබුණේ. ඒකින් කියවන තේරුම. Underline the answer. There are 4 answers given. Now let's look at the sentence underline. අපි බලමු underline කරලා තියෙන වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා හම්බ වුණා. Coconut is also useful in many ways. Useful in many ways that have nothing to do with food. Right? So which one gives us that meaning? Coconut is used in different ways for producing food items. Coconut use කරනවා විවිධ විදියට different ways for producing food items. ආහාර වර්ග හදන්න. Coconut has many uses other than being a fruit. Food එකක් විදියට. ඊට අමතර ආහාරයක් වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි ඊට අමතර ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවල තියෙනවා. That's true නේද? බලන්න මේක coconut is mainly used as food. ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාරයක් විදියට coconut පාවිච්චි කරනවා. Not as anything else. වෙන මොකක්ද විදියට නෙමෙයි. ප්‍රධාන වශයෙන් ඒකේ ආහාරයක්. No, it is wrong. එහෙම එකක් නෙමෙයි කියුනේ. Next one. Although coconut is useful, coconut ප්‍රයෝජනවත් වුණත් it has nothing to do with food. කෑම ගැන ඒකින් කරන්න දෙයක් නැහැ. Wrong. So what does that give? Of course, the second one, coconut has many uses other than being a food. ඒක ආහාරයක් වශයෙන් බොහොම සුළු ඊට වඩා ගොඩාක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ආහාර, that is only just one use of it. Next one. Who or what does the pronoun them in the second paragraph refer to? දෙවන ඡේදේ them කියවන එකකින් refer to මොකක් ගැනද කියවෙන්නේ? Now let's have a look at that paragraph. In the second paragraph, them. Right. Coconut has many varied uses. It is used to make margarine as well as various cooking oils. Coconut fluid is a very favorite drink in hot climates, providing a cool and refreshing beverage right off the tree. This water is also used by manufacturers of various sports drinks because of its isotonic electrolyte properties. Even the shell itself has many uses, including cattle food. Coconut is also useful in many ways that have nothing to do with food.
Coconut is also used for cosmetic and medicine. Dried coconut shells are used in many countries as a tool, such as a buffer for shining wood floors. The shells are also used for shirt buttons and are commonly found on Hawaiian clothing. So that is the part that you find this underlined sentence. අපි මේ question එකේ කිව්වේ second paragraph එකේ them. This one. අපි බලමු මෙතන මොකක්ද කියන එක. Portuguese explorers gave the nut its name in the 15th century. මේගොල්ලෝ ඒකට නම දීපු century එක referring to it as cocoa means ghost in their language. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් cocoa කියන්නේ ghost. The three dimples and the hairy texture. Three dimples and hairy texture එක කුඩා හිල් තුන සහ වටේ තියෙන කෙඳි ඒගොල්ලන්ට මතක් කරන reminded them ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙන. ඒතර ඒගොල්ලෝ මෙතන them කියන්නේ කාටද? ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ කාටද? ඒ පෝර්චුගීස් ලට නේද? Right? Remind them of a ghost face. Ghost face එකක් යකෙක්ගේ මොනක් මතක් වෙන්නේ ඒක දැක්කම. So then the answer is Portuguese. So this one. Them means Portuguese. Portuguese. And next one, write one word selecting from the passage which means the same as the given phrase. From the passage එකෙන් තෝරලා මෙන්න මේ තේරුම දෙන තනි වචනයක් ලියන්න. මොකද්ද? A substance for putting on the body to make it beautiful. A substance යම් දෙයක් putting on the body අපි ශරීරයට දාන්න, maybe to the face or any part of the body, on the body to make it beautiful. ලස්සන කරන්න. අපි අලංකාර රූපලාවන්‍ය සඳහා පාවිච්චි කරන. What is the meaning? And we found a word in the text. Can you remember? Now we use it. Cosmetic. Right. So those are the questions you got. Now you see in this part, first, now actually this is reading comprehension. යමක් කියවලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද කියන ටෙස්ට් කරන කොටස නේ. So for that at the beginning you noticed we were given a sentence. දිග වාක්‍යයක් දීලා ඒ අර්ථය දෙන වාක්‍ය තෝරන්න තිබුණේ. So you get there long sentences. දිග වාක්‍ය ලැබෙන්නේ complex sentences or compound sentences. So these different kinds of sentences I have discussed, or different sentence patterns. Maybe using if conditionals or using some other conjunctions or relative pronouns. ඒ වගේ එකකින් දික් කරලා පොඩ්ඩක් ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් දෙන්නේ. Now if you are aware of those patterns, sentence patterns, ඒ වගේ if conditionals like using the conjunctions like whether, provided, as soon as well as, ඒ වගේ වචන even සම්බන්ධ කළ වාක්‍යයක් ලිව්වා මේකේ තේරුම හරියට ගන්න පුළුවන් නම් you can find the answer. And the next one, once again you got a notice for you to read an answer. Notice එකක් හම්බුණා ඒක කියවලා උත්තර ලියන්න. And next you got a poem and also a paragraph. So all these are the ways of testing reading. මේ reading test කරන ක්‍රම. Sometimes you might get a story, or it can be a dialogue, it can be a speech. ඒ වගේ මොකක් හරි එන්න පුළුවන්. So now if you get a long paragraph or something like that, I told you one easy way. මම එක easy ලේසි ක්‍රමයක් මම කිව්වා. ඉස්සෙල්ලා
ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. ප්‍රශ්න ටික කියවලා ඊළඟට ඡේදය කියවන්න ඔයාලට ලේසියෙන්ම උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. But anyway, now in these paragraphs, in these essays or stories or poems, definitely there can be new words. අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. But don't worry about it. You can guess the meaning of those new words or unknown words with the help of the known words. දන්න වචන උදව් කරගෙන ඒ වචනේ තේරුම guess කරන්න පුළුවන්. Even if you don't know the Sinhala meaning, you can find the answers. සිංහල තේරුම නොදැනු දන්නේ නැතුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරියටම හොයාගන්න පුළුවන්. So first thing is that you have to understand the question correctly, and then definitely the answer is there in the text given. So then practice this thing. To make this question easy, I'll tell you, you better read more and more. Read newspapers, daily newspapers, weekly newspapers. Whenever possible, go to the library and read an English newspaper. Read books, read storybooks, magazines. So those will improve your reading ability. ඒ වගේ කියවල පුරුදු වුණොත් පොත් පත්තර magazines ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න හරිම ලේසි වෙනවා. So then I have discussed reading comprehension part of this paper. I hope to meet you with the next part of this paper. මේ paper එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක I'll meet you in my next video. Until then, practice reading and have a nice day.